নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি এখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবো আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে AIR পৰা India takes over leadership of Asian Pacific Postal Union and this particular topic is important from GS paper 2 perspective লগতে UPSC prelims অটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট এটা কাৰেন্ট কনটেক্সট বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহক Say Bharat Borokho, now it will take over the leadership of the Asian Pacific Postal Union from January 2023. Right? Yar logote apunak jonai thong je ama Bharat Borokho recently from 2022 hekhor falor pra bahut khini important organizations blakor leadership to loise. Right? Jene dhorok G20 summit e hok ba UNSC e hok hone eta ami dekhiso Asian Pacific Postal Union e hok bahut khetrot he leadership khini loise. Ei khini ami jani thoto bhal. কাৰণ প্ৰিলিমছত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ঘূৰাই পকাই খুদিবও পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট following the successful election held during the 13th যেটো Asian Pacific Postal Union হয় Congress held in the Bangkok during the August and September Vinaya Prakash Singh right he has been elected as the Secretary General of Asian Pacific Postal Union right that's a great achievement Ita teo asolte 4 বছৰ tenure to paise he will be acting as the Secretary General of Asian Pacific Postal Union for 4 years all right ekhini ami jani thoto bhal Now what is Asian Pacific Postal Union ya bikhoy joti sao It is an intergovernmental organization. Dekhise intergovernmental organization hoise comprising 32 member countries in the Asia Pacific region. So this is important. Kiman khon countries ase yat member countries ase 32. ঠিক আছে আৰু হেডকোয়াৰ্টাৰ টু যদি চাও Bangkok Thailand আছে It is the only restricted union of the Universal Postal Union in the region which is a specialized agency of United Nations. The Secretary General who leads the activities of the union it is the Secretary General who leads the activities of the union so teo bahut beshi responsible eta position paise je gute activities khini teo lead lobo hoine It is made up of 3 bodies namely Congress Executive Council and APPU Bureau all right okay Ita aims hokolor kotha jodi ami saw je ki aim ase of Asian Pacific Postal Union Prothom hoise to extend, facilitate and improve postal relations between the member countries. Kekhon member countries ase 32, right? And promote cooperation in the field of postal services. Thik ase? Dityote, as the regional center for various Universal Postal Union projects, APPU also takes the lead in ensuring that all the technical and operational projects of the UPU are fulfilled in the region so that the region is integrated in the global postal network in the best possible way. Tabisot, Secretary General Vinaya Prasad recently June elect hoise right leads the activities of the union and is also the director of the Asian Pacific Postal College which is the largest intergovernmental postal training institute in the region thik ase aru teo koise My goal is to improve the regional coordination and postal players in the Asian Pacific region to improve the growth of the business through the postal network to ensure the sustainability of the union and to revamp the training courses offered at the APPC. ঠিক আছে লগতে আপোনালোকে জানি থোৱাটো ভাল যে Asia Pacific region generates around half of the global mail volume right ই গুটেখিনি গুটে আমাৰ world জিমান খিনি global mail volume হয় তাৰ 50% it comes from this particular area only Asia Pacific region right হেকানে এই ক্ষেত্ৰত আমি গম পাইছো কিমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে and has around 1/3 of the global postal human resource দেখছেন 1/3 of the global postal human resource that massive right okay So that was it. Aru amar dito topic to lua hoise PIB pura longest fully automatic block signaling sections of Indian Railways and this particular topic is important from GS paper 3 infrastructure khetrot important topic hoy thik ase all right so current context to bujunga hok recently the commissioning of automatic signaling system in the Sat Narayani
Rundhi Faisalapur station section of Prayagraj division with 762 km long Ghaziabad Deen Dayal Upadhyay section has been fully automated and has also become the longest automatic block signaling sections in Indian Railways, right? Ataitke longest dito automatic block signaling section ase yate hetu dekha poa goise. So what is automatic block signaling? So trains blakok jikhini ami jodi eta koba dekhiso eta train line eta goise hone that ki koribo signal paise phone korise kumba je ahi ase aru thik ase aru eneke dandadal thake hone tita station master ba enaka ejon byaktik that allot koi thoi die hetu tolot digini etu block koribole die hoine tolole loi ani kini hetu manually kora hoy kinu kitiba manually koronte bahut khini error hobo pare fault hoi jabo pare hoine aru kisu bahut accident o ghotibo pare he khetrot কি কৰা হৈছে যে অটোমেটিক ব্লক সিগন্যালিং কৰা হৈছে যেতিয়া গম পাই যাব যে ইমানটো ৰেঞ্জত আহি আছে সো দিস পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন উইল টেক ওভাৰ বাই ইটসেল্ফ নিজে হে automatically koi lobo thik ase automatic block signaling is a system of train working in which movement of the train is controlled by the automatic stop signal he stop signal to manually kora kono proyojon nai tar pora he automatically hoi jabo tar folot ki hobo bahut accident adi kori pa basaibo para jabo logote aru trains blako bhalke run koribo paribo hoine so these signals are operated automatically by the passage of trains into through and out of the automatic signaling sections thik ase all right so here because oti aro lo bhalke sabi gom pam in order to increase line capacity to run more trains on existing high density routes of Indian Railways ite kitiba enuka hoy yat eta station ase yato eta station ase hoine aru yat dhorok part to beleg hoy beleg beleg তেওঁলোকৰ হে ৰেল লাইনস থাকে হনে ইতে ইয়াত যদি আহি আছে গিতে গুটেখিনি ব্লক হৈ যায় কাৰণ ট্ৰেইন আহি আছে মানুসানু যত তত হে হৈ যাব পাৰে ইতে যদি অটোমেটিক হৈ থাকে সো দ্যাট মিন্স হে ৰুটটোত আৰু বেলেগ বেলেগ ট্ৰেইনো যাব পাৰিব যেহেতু অটোমেটিকলি ব্লক হৈ হৈ গৈ থাকিব দ্যাট ইজ দ্য বেসিক ভিজন অফ দিস পাৰ্টিকুলাৰ অটোমেটিক ব্লক signaling system all right so ABS has been commissioned on 268 RKM during the 2022-23 as on the 31st 12-2022 ABS has been provided on 3706 route kilometer over IR Indian Railways with implementation of automatic signaling increase in capacity will accrue resulting in more train services becoming possible ঠিক আছে ইয়াৰ যেটো automatic ব্লক সিগন্যালিং আনা পাছত পৰে এটা দেখিম যে যেহেতু এক্সিডেন্ট আদি কৰি বস্তিব পৰা যাব আৰু বেছি ট্ৰেইন সকলো যাব দ্যাট মিন্স ক্যাপাসিটিও বাঢ়িব হয়নে প্যাসেঞ্জার্স ব্লকক যেটো ক্যাৰি কৰা হেৰি আৰু বেছি ফাংশনিং হৈ পৰিব Electronic interlocking are being adopted on a large scale to derive benefits of digital technologies in train operations and to enhance safety. Electronic interlocking system have been provided at 347 stations during 2022-23 so far 2888 stations have been provided with electronic interlocking up to 31st 12-2022 covering 45.5% of Indian Railways that's important aru apunake nichhoy gom paise ebar UPSC ta asolte eta railway eta department aku bhorai lua hoise he khetrot hoyto enoka dhonor proshno apolage pabo pare railways related thik ase okay and our next topic is taken from the Assam Tribune. Highest civilian awards of Assam conferred upon eminent personalities of the state. And this is very, very important from our upcoming APSC prelims perspective. ठीक है से बहुत important है. लोगों means तो हुडी दिबो परे हे important personalities of कथा किस्मन. ठीक है से. Alright. Current context hoise the Chief Minister of State Himanta Biswa Sharma recently announced the recipients of Assam Vaibhav, Assam Saurav and Assam Gaurav awards, right? Seneke central dekhisu Bharat Ratna ase tenoka thik tene dhorone ei eblak amar Assomor phala pa ulwa hoise thik ase ki highlights samuhor kotha jodi sao eminent oncologist
Dr. Topon Soikia will be conferred this year Assam Vaibhav Award. বহুত important হয় যোৱা বছৰ কোনে পাইছিলে যোৱা বছৰ শ্ৰী ৰতন টাটাই পাইছিলে হয়নে এই বছৰ কোনে পাইছে ডক্টৰ তপন শইকীয়া তেওঁ অনকোলজিষ্ট হয় ক্যান্সাৰ ৰিলেটেড তেওঁ ট্ৰিটমেন্ট কৰে সো তেওঁ হে হাইয়েষ্ট অফ দ্য সিভিলিয়ান অ্যাওয়ার্ড টু দিয়া হৈছে 5 personalities of dia have been honored with the Assam Saurav right Saurav Assam Sauravot 5 জন personalities of dia hoise logote Ahom Gaurav jitu award hot tat 15 জন personalities of confer kora hoise ekhini monot thobo The awardees were selected by the cabinet subcommittee following a process of nomination and departmental recommendation the award are not given for individual achievement but for contribution made to the changes life of the people dekhise ne individual achievement kane nohoy but contribution kori jikhini bahut janotar kane jikhini bhal korise change anise he khetrot asolte he vision to rakhi e awards black confer kora hoise the awards carry cash citations healthcare assistance free stay at Assam Bhavan's allotted seats in the government functions like Republic Day and Independence Day. ठीक है सर? Okay. Eta homa Ahom Vaibhav kotha. Ahom Vaibhav is the highest civilian awards in the state of Assam in India. ठीक है सर? Atatke highest civilian award etwe hoy. So on 2nd December 2021, CM Himanta Biswa Sarma officially declared the award on the occasion of Ahom Diwas. Right অসম দিৱসৰ দিনাখন আসলতে এখিনি এই awards সকলৰ কথা আসলতে তেওঁ ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল The Assam Vaibhav Award carries a cash prize of 5 lakh and the recipient can avail medical treatment through his life at the government expense right তেওঁ 5 লাখ টকা award কৰা হ'ব লগতে medical treatment আদি কৰি ফ্ৰী হ'ব হয়নে The obverse of the award is an image of the Japi. Dekhise ne image of the Japi ea. Ei Japi tu ase. Along with the words Ahom Vaibhav inscribed in the Assamese script on a holong tree. Dekhise holong tree ase. Ei dekhise ne? Ei holong tree jitu he leaf tu. Holong tree leaf or upot a particular a award to dia hoise. Enoka he mold kori rakha hoise. Thik ase? In 2021, the government of Assam conferred its highest civilian award, Ahom Vaibhav, to the Ratan Tata for his exceptional contribution towards furthering cancer care in Assam. Right? Teo hosake ama gote bharatborkhor kane nohoy gote world kane ejon gem hoy. Kiman teo bhal bhal kaam kori ase hoine? Philanthropy teo kori goi aise. So yet amar Dr. Topon Soikia tong ei bosorer kane Ahom Vaibhav Award to dia hoise the recipient of Assam Vaibhav Award 2023 is currently working as director of oncoscience in Jaslok Hospital and Research Center Mumbai Dr. Soikia has rendered immense contribution towards generating awareness and early detection of cancer in Assam and the northeastern states ঠিক আছে তেওঁ কথা হুৰি দিব পাৰে হেকানে এখিনি আপোনালোকে জানি থটো ভাল আৰু এয়া দেখিছে এৱাৰ্ড টু এটো হয় অসম বৈভৱ অলৰাইট এটা হো recipients of Assam Saurav Award ole so 5 personalities have been honored with the Assam Saurav Award প্ৰথম দিয়া হৈছে শ্ৰী কৃষ্ণ ৰয় ঠিক আছে তেওঁ এজন মোবাইল থিয়েটাৰ মাষ্টৰ হয় যেটো আহ্বান থিয়েটাৰ হয় তেওঁৰ হয় তাৰছত Shri Gilbarson Sangma, former Indian footballer hoy. That's Srimati Noyanmoni Hoikia, international lawn ball player hoy. Hone. That's Dr. Binoy Kumar Hoikia, principal scientist hoy of NIST Jorhat. That's Dr. Shoshidhar Fukon, joint director of health services Jorhat. Take a say, eon lokok Ahom Saurav jitu bota to dia hoise. Enoka dekhe yet horai ase. Yet Japine horai ase. Dekhisene Ahom Horab likha ase. All right. তাৰ পিছত আমি যদি চাও recipient of Assam Gaurav Award 2023 এয়া পাইছে শ্ৰীমতী ধৃতিমালা ডেকা স্মখান বন্ধু দেখিছেন তেওঁ কিমান কন্ট্ৰিবিউট কৰি আছে এনেকা লোকৰ মানুহক দিছে দেখিছে সবকে যে ইনক্লুসিভিটি এটা লৈ নিছে তাৰপিছত শ্ৰী দেৱজিৎ বৰ্মন তেওঁ প্ৰগ্ৰেছিভ ফিশ ফাৰ্মাৰ হয় শ্ৰী ৰুস্তম বসুমতাৰী তেওঁ কনজাৰভেশনিষ্ট তাৰপিছত শ্ৰী মঞ্জেলা মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ অফ সিংফো ইকো লজ তেওঁকো দিছে দেখিছেনে শ্ৰী বিনন্দ হাতী বৰুৱা বাৰ্ড ওৱাচাৰ হয় শ্ৰী অতুল চন্দ্ৰ বৰুৱা এজন এক্স আইএফ পাৰ্সোনেল এণ্ড সোশ্যাল ওয়াৰ্কাৰ হয়
শ্ৰীমতী কল্যাণী ৰাজবংশী সোশ্যাল ওয়ার্কার হয় তাৰপিছত শ্ৰীমতী শিলা গোৱালা আশা কৰ্মী হয় দেখিছেনে ডক্টৰ যোগেশ দেউৰী সিল্ক এক্সপাৰ্ট হয় ডক্টৰ পংকজ লাল গগৈ পোল্ট্ৰি entrepreneur শ্ৰী হৰবেশ্বৰ বসুমতাৰী progressive farmer হয় শ্ৰী মাথাং হামাৰ pineapple exporter ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মা horticulturist শ্ৰী দয়াল গোস্বামী সত্ৰিয়া and mask artist আৰু ডক্টৰ ইফতিকাৰ আহমেদ এন্টি এইডছ এক্টিভিটিজ সো আমি অসম গৌৰৱ বাই সবতে আমি দেখিছো কিমান বেছি ইনক্লুসিভিটি আনিছে হয়নে সো দ্যাট ইজ अबाउट দ্য অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ড ইয়া দেখিছে ইয়াত যদি মই ভুল কৰা নাই মৃদং বজোৱা এজন ব্যক্তি আছে বা সত্ৰিয়াৰ হেয়াও হ'ব পাৰে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অসম গৌৰৱ বঁটা দিয়া হৈছে ঠিক আছে অসম বৈভৱত দিয়া হৈছিল জাপি অসম সৌৰৱত দিয়া হৈছিল হৰাই আৰু অসম গৌৰৱত দিয়া হৈছে এনেকুৱা সত্ৰীয়া নৃত্য বা মৃদং বজোৱা এজন ব্যক্তি আছে ইয়াতে ঠিক আছে অলৰাইট সো ইয়াতে একেবাৰতে আমি আকৌ এবাৰ চাই লম ভূমুকি মাৰি যে অসম বৈভৱ কাক দিয়া হৈছে ডক্টৰ তপন শইকীয়া অসম সৌৰভ এই সকলক দিয়া হৈছিল শ্ৰী কৃষ্ণ ৰয় শ্ৰী গিলবাৰ্সন চাংমা নয়নমণি শইকীয়া বিনয় কুমাৰ শইকীয়া শশীধৰ ফুকন ঠিক আছে আৰু এই সকল হৈছে অসম গৌৰৱ অলৰাইট okay so based on this particular topic a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt koribo so this will be one of the most probable topic jikhini APSC prelims or hodibo pare hekini ami ekhini bhalke jani thoto bhal ঠিক আছে alright and moving on to our last topic it's taken from the Indian Express practice of jallikattu এই jallikattu আসলে নিউজত গুটে 2022 চনত বহুত বেছি উলাই আছে মই একেবাৰে হেখত আসলে কভার কৰিম বুলি ভাবিছিলো বাট এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে আকৌ ৰায়দানটো অকমান স্থগিত কৰিছে বাট যিকি নহক এই jallikattu কথা আমি জানি থটো ভাল ঠিক আছে আৰু এই প্ৰেক্টিস অফ jallikattu it is important from GS paper 1 art and culture লগতে GS paper 2 to এটো এটা important topic হৈ পৰে ঠিক আছে So why in the news jallikattu kyo manase so constitution bench of Supreme Court in India will deliver its verdict on the validity of Tamil Nadu's law permitting the practice of jallikattu in the state soon right teloge dia kothai asle but all of dinor kane reserve koi rakhise so ahibologe din blakot ami gom pam je Supreme Court e ki koy about jallikattu so before court e ki koy adi kori ami jani thoto bhal prothomote jallikattu nu hoy ki So the term jallikattu comes from Tamil terms called salikassu, which means coins and kattu. Means package tied to the horns of bulls as prize money. Ama ohomot apnaloke dekhise agote mo use kore hoine eta kukura use kore kukura use logot he gote monetary factor to ahi jay duta murgi thakibo right A aru B So মানুহে বহুত পইচা লগাই লয় এ টোৱে জিকিব এ মুৰ্গীটো জিকিব ইয়াত পইচা লগাই বা বি মুৰ্গীটো জিকিব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক কাইজা লগাই কিনি জুনে জিকিব হে পইচাটো তেওঁলোকে পাই যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায় মনিটাৰী টাৰ্মটো গুছি আহে সো তাত এই যেটো jallikattu হয় ইয়াতো কি কৰে হে পইচাখিনি আসলে এনেকা হৰ্নস ব্লকত লগাই থৈ দিয়ে তেনেকে প্ৰাইজ মানি হয় জুনে ইয়াত মানুহ ইনভলভ হৈ যায় ইয়াত অকল বুল ফাইট নহয় ইয়াত মানুহ ইনভলভ হৈ যায় হেতু জানি থটো ভাল ঠিক আছে so it is usually held during the pongal season to important হৈ যায় খুদি দিব পাৰে jallikattu কিতিয়া কোনটো সিজনত আসলতে হেল্ড কৰে তেতিয়া আমি গম যে pongal right it is important it is a sport where men compete against each other to hold on to the humps of agitated bulls that are released into an open arena right historical linkage jodi sao jallikattu is a dated tradition an ancient reference to Bull taming is found in a seal discovered at Mohenjo-daro, which is dated between 2500 BC and 1800 BC. The sport was called Eru Thazual or embracing the bull. ঠিক আছে এটা এই যেটো particular tradition হয় এর বহুত criticism face কইছিল ঠিক আছে the practice of jallikattu has long been contested with animal rights groups and courts concerned over issues of cruelty to animals and bloody and dangerous nature of the sport that caused death and injuries to the both bulls and human participants bull taming sports jallikattu leads to injuries and even fatalities of animals as well as humans and something that involves cruelty cannot be allowed right অতীতত চাওক মানুহৰ এন্টাৰটেইনমেন্টৰ
ইমান বেছি ব্যৱস্থা নাছিলে হয়নে that তেওঁলোকে এইবিলাক কৰি কিনে বহুত বেছি হে এন্টাৰটেইনমেন্ট পাইছিলে যেনেকৈ ট্ৰেডিশনে হৈ গৈছিলে এতিয়া ধৰক আমাৰ অসমতো আছিলে আমাৰ অসমত যেনেকৈ মৌ যুঁজ হৈ থাকে হয়নে বুলবুলি চৰাই যুঁজ হয় মুৰ্গী যুঁজ হয় এইবিলাক দেখোন হৈ থাকে কিন্তু ওভাৰ দ্য ইয়াৰ্ছ আমি দেখিছোঁ এইখিনি অকমান ম্লান হৈ গৈছে মোষ্টলি বিকজ এটা এন্টাৰটেইনমেন্টৰ বহুত বেছি নতুন নতুন স্বৰূপ আহিছে উইথ টাইম এটা যিহেতু এনিমেল ক্ৰুৱেলটি কাবাক সেই জীৱ-জন্তু এটা ইহঁতি গমেই নাপায় সিহঁতক যে আমি এন্টাৰটেইন হিচাপে লৈ আছোঁ হয়নে নিজকে সেই ইমান কষ্টৰে গোটেই তেজেৰে জুৰুলি জুপুৰি হৈ কিনে কি সুখ দিব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিটিচিজম তেওঁলোকে ফেচ কৰিছিলে মানুহৰ তেনেকুৱা ভাৱনা আছিলে চ' perpetuating cruelty cannot be permitted and one cannot have provision that is destructive of purpose of legislation like prevention of cruelty to animals right এইখিনি আসলতে criticism face কৰিছে আৰু লগতে controversy এটাও হৈ গৈছিলে the bone of contention is the prevention of cruelty to animal Tamil Nadu Amendment Act of 2017 and the prevention of cruelty to animals of conduct of Jallikattu rules in 2017 which had reopened the gates of the conduct of the popular bull taming sport in the name of culture and tradition despite a 2014 ban on the Supreme Court. So yapa ami gom paisu je 2014 sonote asole Supreme Court e animal cruelty dekha ba যেটো কনস্টিটিউশনত আসলতে প্ৰিভেনশন অফ এনিমেল ক্ৰুৱেলটি আছে হয়নে সো হেকানে হে ক্ষেত্ৰত এটো ব্যান কৰিছিলে বাট আকৌ 2022 সনত বা 2017 নে কেতিয়া আকৌ আমি ভালকে চাম তাৰ আকৌ ৰিভাইভ কৰি দিয়া হল ঠিক আছে it did so on the basis that both state and union government have the power to legislate on issues concerning cruelty to animals right এইটো আসলতে ষ্টেটৰ আছে আৰু ইউনিয়ন গভৰ্নমেণ্টৰ পাৱাৰ আছে যে এই ক্ৰুৱেলটি টু এনিমেলছৰ লগত কেনেকুৱা ধৰণৰ লেজিসলেটিভ লজ আনিব কি কৰিব ঠিক আছে তো তাৰ পৰা সেই গোটেই কন্ট্ৰভাৰ্সিটো ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু লগতে আপুনি যদি দেখিছে কান্তাৰা মুভিখন তাতো সেই জালিকাট্টুটো দেখাইছে হয়নে তাৰ পৰা আৰু বেছি অগমেন্ট হৈ গ'ল সো ষ্টেট গভৰ্নমেণ্টে কি ষ্টেণ্ড লৈছে State government says Jallikattu is both a religious and cultural event celebrated by the people of Tamil Nadu and its influence extends beyond the confines of caste and creeds right eto তেওঁলোকৰ vision to hoy eto তেওঁলোকৰ jitu তেওঁলোকে ভাবি পাইছে হয়নে সে এটো এটা কালচারাল আৰু religious identity হয় celebrated by the people of the Tamil Nadu and its influence extends beyond confines of caste and creed মানে সকলো শ্ৰেণী মানুহে আসলতে ইনভলভ হয় ইয়াত The Tamil Nadu government in its affidavit had described Jallikattu as a practice which is centuries old and symbolic of a community identity মানে community identity হিচাপে তেওঁলোকে এই Jallikattu festival to কথা কৈছে it will be festival নহয় custom to কথা কৈছে it will be viewed as hostile to culture and against the sensitiveness of the community the people of Tamil Nadu have a right to preserve their tradition and culture Jallikattu does not violate principles of compassion and humanism the tradition and cultural significance of Jallikattu is intertwining with the socio-cultural milieu is taught in the high school curriculum so that the significance is maintained beyond generation right so this is the viewpoint of the state government it is Supreme Court observation of kotha joti ami sao In 2014, the Animal Welfare Board of India versus A. Nagaraja, a two-judge bench of the Supreme Court declared Jallikattu illegitimate. The court found that the practice was cruel and caused the animal unnecessary pain and suffering, right? Lokor hokhor kane jibojantu blake any unnecessary pain or suffering paise. The hearing also underlined the deficiencies inherent in the constitution when it comes to addressing question of the animal welfare that's true when our constitution asolte he animal kane he iman ki he provision khini dian hol eta dekhisu kisman manuhe jibojantu bu kiman brutally hotya kore kintu last of fine dia he 50 taka di gusi jay bas himane hone he life matter kore hokolore life matter kore hetu jona usit Since then, Tamil Nadu has made efforts to resurrect the sport's legality. It is that act of revival which is now at stake,
right? তাৰ পিছত কি হল আকৌ December 2022 the Supreme Court reserved for judgment a batch of petitions seeking to strike down Tamil Nadu law that protects Jallikattu by claiming that the bull taming sport is a cultural heritage. দেখিছেনে আকৌ 2022 চনত কি হল Supreme Court এ কলে যে এটো ইহতৰ কালচারাল হেৰিটেজ হয় হেকানে এটো illegitimate হিচাপে মানি লব নোৱাৰি ব্যান কৰাটো উঠাই দিব বিচাৰিছে right protected under the article 29 subsection 1 of the constitution. So article 29 subsection 1 is a fundamental right guaranteed under part 3 of the constitution to protect education and cultural rights of the citizen, right? Ite ei bostu asote cultural right or ontogotot gusi ahise. So that's the case, right? So way forward joti ami sao so any effort at securing animal welfare will have to be grounded in our rights as human beings, right? If such a reading of article 21 allows for a kinder, more compassionate society where animals are treated with dignity, it is perhaps the interpretation that Supreme Court must prefer. It is asolte article 21 enoka hoy gose je monje sob tate humai goi ase যদি মানুহে হিংসক হ'ব বিচাৰিছে হেতু ৰাইট টু হিংসক হোৱাটো জানো আৰ্টিকল 21 সোমাব পাৰি হেতু এটা প্ৰশ্ন ওলাই আহিছে নহয় জানো what are your views on this do let us know in the comment section the court's venture must to be independently construe article 21 to see whether a finding that the right partakes freedom to live in a society free of animal cruelty fits with India's larger constitutional design. In the last, how the court chooses to resolve the question posed to it should come to have a deep bearing on the future of animals, right, and safety in our country. ঠিক আছে? So, a particular topic to সন্দৰ্ভত you might face some kind of means answer also question also, right, with special reference to Jallikattu. Do you agree with the view that such customs and tradition does not violate the principle of compassion and humanism in the 21st century world? Give reasons in support of your answer with 15 marks or with 250 words আপোনালোকে to try কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে so with this আমাৰ session to আজি ইমানতে সমাপ্ত হল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা doubt আছে বা কিবা feedback দিব লগা আছে kindly আমাৰ comment section দিবলে নাপাহৰিব till then bye bye